Jambo ambalo ningependa kuwasihi na pia kuwatangazia wafuasi wetu, tuko na low voter turnout. Watu watoke kwa manyumba kwa wingi ili wakuje wapige kura, kwa sababu kupiga kura ni haki yako. Nimeonelea hapa Blimbo is one of the biggest polling stations hapa Matungu, lakini hatujakuwa na very high voter turnout. Na mimi kama kiongozi wa hapa ningependa kuambia wale wote ambao wajapiga kura wakuje kwa wingi ili mchague gavana wenyu mtarajiwa ambaye ni Fernandes Barasa. Mambo ya usalama iko salama, hatujakuwa na visa vyovyote hapa vya usalama. Jambo tu ambalo tumeona kwa wingi sana ni mambo ya voter bribery. Mpinzani wangu ambaye ni Malala amekuwa akinunua wapiga kura wengi sana kwa vituo mbalimbali. Nimetembea hapa Matungu, almost all the polling stations. There's a lot of voter bribery, which in my considered opinion, hiyo ni an election offense. And I want to urge IBC and all the security agencies to make sure they take action so that watu wapige kura kwa haki na uhuru without intimidation. We have already reported the authorities. Even here we had people who are dishing out money. We have evidence, so I've already reported the authorities issues around voter bribery because it's happening all over the place. In fact, when you move around, you'll actually witness the voter bribery is all rampant across the board. And that's why I'm asking IBC and all the security agencies to make sure that they actually prevent voter bribery. People should be allowed to exercise their democratic right by voting without coercion and intimidation. I think, in my opinion, the low voter turnout is typical of a by-election. This is more or less like a by-election, and usually when you have a by-election, we don't have a very large voter turnout, and that's why I'm taking this opportunity to urge all the supporters of my supporters to come up in large numbers so that they can actually vote and exercise their democratic right of electing or rather voting for their governor, Fernandes Barasa. So far, I've only checked a few cases, not here, but in other polling stations, where Kimskis have failed. We've had around 4 cases in Holera primary. We also had a case in Ngairwe primary. Even here I'm told there is one stream that the Kimskis have failed. So what I've done is to contact the county returning officer so that we can have an alternative in terms of authorizing use of the manual register. That is something that will also affect voter turnout, because when people have come to vote and they are not given an opportunity because of a Kimskit failing, that definitely will affect voter turnout. So my request to IBC is to ensure that they address the issues around the Kimskit, because for me it is something that is going to affect our voter turnout. And it is important when the Kimskis have failed, they quickly authorize use of the manual register, because it's an alternative that has been provided by the law. Of course, the election is about winning and losing, but I'm confident Kakamega people will elect me the second governor of Kakamega County. Definitely, if it is fair, I will accept, but what I just want to urge my supporters, we are going for nothing other than a win today. Nimekuja kwa laini, nimekaa ati mashini imeharibika. Hatuwezi kujua hii mashini inaharibika kwa njia gani. Kama hawataki kuweka mashini, waweke manual. Sasa mashini wabadilishe mashini, walete ingine. Hatutaki maneno ya kucheza hapa. Na nimefika hapa mida ya saa 11:30. Nimekaa hapa, nimeamka mapema, nimeacha wife kwa blanketi. Saizi sasa hata sijui nikirudi huko itakuwa namna gani, kwa sababu ilifaa nipige kura haraka ili niweze kurudi. Sasa mimi nashangaa tukiendelea kukaa hivi tutakaa hivi hadi lini? So mtufanyie hivi haraka, mazee tupige kura, tupitishe msee wetu, sisi tufanye magani tuende kwetu. Kura Emmanuel na kura nyingi ziliibwa. Hatutaki kura Emmanuel, mtuletee mashini tupige kura tukitumia vitambulisho vyetu tafadhali.